пришел, он нам еще этот зал раздал. Is it working? Working? No. Hare Krishna. Yeah. Generally here the prasad gets over by 2:30. Обычно просад в соседнем зале заканчивается в 2:30. But there's one group from North India. They went for parikrama. They arrived late, so they just came for prasad. Но одна группа из Северной Индии, они ходили на парикраму, поздно вернулись, поэтому только пришли на просад. So probably in half an hour time, this place will be a little more quiet. Поэтому надеемся, через полчасика будет потише. So okay, we'll start. Om Agyana Timirandasya Dhyananjana Salakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Jayapataka Swami Niti Namine. Nama Acharya Padaya Nitai Kripa Pradayine Kaurakata Dhammadaya Nagara Gramatharine. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desatarine Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Also offer my obeisances to, let's offer all our obeisances to His Grace Chaitanya Chandracharan Prabhu and also His Grace Vashishhrestha Prabhu. Давайте предложим свои поклоны Его милости Чайтанья Чандрачарана Прабху и Васушрешти Прабху. So, thank you for giving me this opportunity to speak something about Guru Maharaj. Спасибо, что дали мне эту возможность рассказать что-то о Гуру Махараджа. I think we met about 2 years ago, I think. Наверное, я приходил к вам на встречу 2 года назад. In Prabhu's house. Вот Прабху точно знает. Yeah. Да, в доме Прабху. Okay. So I'll give a small update on the health, about Guru Maharaj's health first, and then I'll share some pastimes. Итак, начнем с новостей о здоровье Гуру Махараджа, и затем я поделюсь с вами лилами. Most of you know his health since he had his stroke in 2008. Большинство из вас знает, что Гуру Махараджа был инсульт в 2008 году. And then in 2018 he had dual transplant, liver and kidney И в transplant. 2018 году у него была двойная пересадка печени и почка. And since 1st April 2024, the transplanted kidney that also failed, and since then he's on dialysis thrice a week. И с 1 апреля 2024 года эта пересаженная почка не работает, и с тех пор Гуру Махарадж 3 раза в неделю вынужден делать диализ. And he has many other complications also. Также есть множество других осложнений со здоровьем. But one thing which, though the different kind of, health is deteriorating, but his enthusiasm is ever increasing. Здоровье у него постоянно ухудшается, но его энтузиазм постоянно возрастает. His enthusiasm to serve Prabhupada and Chaitanya Mahaprabhu keep increasing. Его энтузиазм служить Шри Прабхупаде и Чайтанье Махапрабху растет и растет. Sometimes he wakes up even morning, 1 o'clock, 2 o'clock in the morning, thinking about what to do more, and he records, using the phone, he records and send it to us. Иногда он просыпается в час ночи, в 2 часа ночи и думает, как еще лучше совершать служение Шри Прабхупаде. Тогда он записывает на телефон свои идеи и посылает нам. So in the last 1 month alone, Radharaman Prabhu, he gave the report. Last 1 month he did like 450 voice recording alone. И только за последний месяц, у нас этим Радхараман занимается, он подвел отчет, только за месяц Гуру Махарадж записал 450 таких сообщений ночью. And all those messages are, done mostly in the night
1 o'clock in the morning, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, anytime. Большинство этих сообщений записано именно ночью в 1 час, в 2, в 3, в 4. And almost all of them are on how to, increase about preaching and various different activities and services. И большинство из этих сообщений посвящены тому, как увеличить служение. So like that, the body is, yes, health and this physical body is gradually giving up, but his enthusiasm to serve Prabhupada and Mahaprabhu is keep growing higher and higher. То есть основной вывод, что здоровье постепенно становится все хуже, но энтузиазм служения, наоборот, растет. And we are having difficulties in coping up with his speed. И нам всем очень сложно угнаться за ним. So that's, even now, till he's still on dialysis thrice a week. И до сих пор Гуру Махарадж проводит диализ 3 раза в неделю. And with that, his health is quite stable, though it is not the best. И здоровье, можно сказать, что стабильное, но не самое хорошее. Anytime, anything can, he can get any infection. В любой момент у него может случиться какая-то инфекция. Yogendra Prabhu knows. He comes every day for giving physiotherapy. Физиотерапия. Йогендра Гурангот Прабху знает, потому что он каждый день проводит физиотерапию Гуру Махараджу. Right? Да? Yeah, he's representing the Russian devotees. Он у нас как представитель всех русских преданных. Like that. So, that's something, a small summary about his health. Вот такой небольшой апдейт по поводу его здоровья. One other thing, being in a close proximity with Guru Maharaj, we observe a lot of his transcendental qualities. И то, что мы находимся так рядом с Гуру Махараджем, постоянно позволяет нам видеть воочию его трансцендентные качества. Because being in close association of one's spiritual master, one should observe him closely. Потому что когда у человека есть такая возможность так близко находиться с Гуру Махараджем, нужно со всей внимательностью за ним наблюдать. And see what are his the sadhu's lakshana, his qualities are, and see how we can also try to imbibe those qualities in our spiritual life. Нужно увидеть эти качества и понять, как мы можем внедрить эти качества также в свою жизнь. Because taking association of great devotees or spiritual master, not like we come together, Jai Gurudev, offer flowers, go back. Потому что это совсем другое, это близкое общение, это не просто мы собрались, попели Джай Гурудев, цветочки предложили и разошлись. We observe them closely and see how we can also follow their footsteps. Мы наблюдаем за ним и думаем, как мы можем наследовать по его стопам. So today I will share some of my personal observation. Я хочу поделиться с вами своими личными наблюдениями. As we all know, that false ego is one of the main root cause of our fall down here in this material world. Мы знаем, что ложное эго – это одна из главных причин, почему мы с вами пали в материальный мир. We were with Krishna, and when we started desiring that I wanted to also enjoy like Krishna, I wanted to lord over the material nature, then that's the root cause of our fall down. Мы когда-то были с Кришной, но когда мы захотели сами управлять материальной природой, это и стало причиной нашего падения. And therefore we are here. И вот мы с вами здесь. And that false ego is still keeping us in this material world. И вот это самое ложное эго продолжает держать нас в этих материальных телах. And this same false ego, which ruined our relationship with Krishna, is still ruining other relationships. И вот это самое ложное эго, которое разрушило наши взаимоотношения с Кришной, оно продолжает разрушать наши взаимоотношения здесь. Relationship between husband and wife, Например, взаимоотношения между мужем и женой, between siblings like brother and sister, между братьями и сестрами, between guru and disciple, между гуру и учениками, between employer and employee, между работодателем и работниками. Like this false ego is one of the main root cause also which ruining the relationship between all which I explained just now. И вот это самое ложное эго, оно разрушает все эти виды взаимоотношений.
And the more we identify ourselves with the body and think that I am this body, the more we are deluging ourselves into the false ego. И чем больше мы же себя отождествляем с этим телом и думаем, что я это тело, тем больше мы погружаемся в это ложное эго. And therefore, the entire teaching of our Shastra, Bhagavad Gita, Bhagavatam, it's all about how we are not this body and how to free ourselves from this false ego. И основа наших учений Шримад Бхагаватам — это то, что мы не это тело, и как освободиться от этого. Because false ego is, this is me, I am this body, and I am the Lord. Потому что что такое ложное эго? Это я это тело, и я Господь. And the true ego is when we think that I am the servant of Krishna. А истинное эго — это когда мы понимаем, что я слуга Кришны. When we completely realize that I am the servant of Krishna, we will be in the spiritual world. И как только мы полностью осознаем, что мы слуга Кришны, мы сразу же очутимся в духовном мире. Under his protection. Под его защитой. And when we are influenced by the false ego, then we will be completely under the influence of Maya. И когда мы находимся под влиянием ложного эго, мы находимся под влиянием Майи. So some of the key characteristics of person who is influenced by false egos are. И вот какие же ключевые характеристики человека, который находится под влиянием ложного эго? Someone with false ego, he always thinks, I am the doer. Он всегда думает, я — это деятель. And he will feel like I am superior. And he will look down on others. И всегда думает, что я выше других, и смотрит на других свысока. He will always feel like to be praised. Хочется всегда, чтобы тебя хвалили. But he will always criticize others. И при этом критикует других. And he will not willing to accept any criticism on him. При этом сам такой человек не принимает никакой критики. But when it comes to praise, yes. А вот когда начинают хвалить, да, это про меня. And they will never surrender to any authority, nor to Krishna. И такие люди не предаются никаким авторитетам, не предаются Кришне. And when it comes to like success, they'll claim success. Because of me, this became successful. А вот как только речь зайдет об успехе, они говорят, да, это все из-за меня такой успех. But when it comes to failure, they'll point the fingers on others. А если что-то пойдет не так, сразу начнут показывать пальцы на других и говорить, это все из-за них. And they are very self-centered. И они очень сконцентрированы на себе. They don't have the sense to feel what are the others' feelings are. У них нет такого понимания, что чувствуют другие люди. Everything is like me and mine. Они все время думают в терминах «я» и «моё». Be very proud of it. И гордятся этим. And when it comes to teamwork, very difficult for them to do any teamwork. А что касается работы в команде, для таких людей это очень сложно. It was a mice. A rat. Oh, really? It was a false ego. It ran. Ложное эго убежало. And then in the meeting, they always like to make the decision. И когда происходят какие-то встречи, советы, они всегда хотят, чтобы решение оставалось за ними. They want everybody to listen to what they say. И очень хотят, чтобы другие слушали, что они говорят. They don't like to listen to others. И не хотят слушать других. They want to dominate conversation. Хотят превалировать в диалоге. They want to dominate people. Хотят быть выше других. They want to dominate decisions. И оставлять решения за собой. So these are the some of the characteristics of person who is influenced by false ego. Вот такие основные характеристики человека, который находится под влиянием ложного эго. Now I will explain how very advanced devotees, pure devotees who are devoid of false ego, how they behave, what are their characters. И теперь я расскажу, как же действуют чистые преданные, которые не находятся под влиянием ложного эго. In Mahabharata there is one section called Yaksha Prashnam. В Махабхарате есть такой раздел, называется Яша Прашна. It's one very interesting rapid question and answers. Да, это в принципе она состоит из коротких вопросов и ответов.
between Yudhishthir Maharaj and Yamaraj. И это диалог между Юдхиштхирой Махараджем и Ямараджем. More than 100 over questions. Там более 100 вопросов. So one of the questions is that Yamaraj, Yaksha, in the form of Yaksha, he asked Yudhishthir Maharaj, И Ямарадж в форме Якши спрашивает Юдхиштхиру Махараджа. he asked, what is that one thing, if you give up, you will be loved by everyone? Он спрашивает его, что такое, если ты это оставишь, тебя будут все любить? Что это? Can anyone tell? Кто знает? Кто помнит? Полсиго? Also, Да, правильный ответ. Большого Кришны. yeah. If you give up that one thing, you will be loved by anyone. Если только это одно ты оставишь, все будут тебя любить. Yeah. So I'll describe now some of the pastimes И сейчас лилы. in our philosophies. Достаточно философии. Yeah. So once we were in Bhaktivedanta Hospital Однажды мы были в больнице Бхактивиданта in Mumbai. в Мумбаи. Guru Maharaj was staying there and he had problem with his eyes as well. Гуру Махарадж как раз лежал в этой больнице, одновременно с этим у него были проблемы с глазами. So the treating doctor, he said that I'll make an arrangement for you to go and meet an ophthalmologist, the eye doctor, and get your eyes checked. И его лечащий врач сказал, так, я сейчас вам устрою также встречу с офтальмологом, чтобы он проверил вам глаза. And then he made an appointment and told us to come on certain time. И он записал Гуру Махараджа к офтальмологу и сказал прийти вот именно в это время. So we went to the ground floor, we went inside the cabin where the doctor was sitting. И мы спустились на первый этаж и пошли в кабинет, где сидел доктор. And as soon as Guru Maharaj entered there, this Mataji, she's a devotee, because you know, Bhaktivedanta Hospital, it's mostly devotee doctors. И как только Гуру Махарадж зашел к этому врачу, это Матаджи врач, она преданная, потому что, как вы знаете, в больнице Бхактивиданты все врачи преданные. Her name is Rasa Manjari Devidasi. Ее зовут Раса Манджари Девидаси. So as soon as Guru Maharaj went, she was ready, prepared to receive him and treat him. Она уже была готова принять его и заняться лечением, и как только Гуру Махарадж зашел, But the moment she switched on the machine to evaluate the eyes, it was not working. и как только она включила вот этот аппарат для проверки глаз, все увидели, что он не работает. And you know, she got little panicked, and then she started fixing the machine. Она запаниковала немножко, стала пытаться как-то починить этот аппарат. And you know, went on and on. 5 minutes passed, still nothing happened. И все это продолжалось и продолжалось. Уже 5 минут прошло, но безуспешно. She became more panicked. И я видел, что она паниковала все больше. And then 10 minutes passed, she's still not able to fix the machine. И уже 10 минут прошло, она все никак не может починить аппарат. And Guru Maharaj was sitting and chanting, relax. А Гуру Махарадж сидел расслабленно и повторял джапу. But you know, she was sweating and quite panicked. И я видела, что она паникует, то есть с ней уже пот льется ручьями. 15 minutes passed, still she couldn't fix the 15 machine. минут проходит, ничего не получается. And I saw, you know, she was looking very pity. И мне жалко на нее смотреть было. And I wanted to try helping her, Я, конечно, попытался ей помочь, but then she was still trying to do things by herself. но она хотела сама как-то что-то сделать с этим. Then 20 minutes passed, nothing happened. 20 минут проходит, не работает. Then she called her hospital technician, И она звонит технарю, который в этой больнице работает. and he came down Он спускается, and he started fixing things. тоже начинает там что-то подключать. 25 minutes passed, still couldn't fix it. 25 минут проходит, не работает. Then she kind of like gave up, И все, она говорит, я сдаюсь. and she, you know, she felt very guilty and started asking forgiveness. У нее было такое глубокое чувство вины, она стала просить прощения. And Gurma was still sitting there and, you know, was chanting. А Гуру Махарадж все еще сидел спокойно, повторял джапу. I told her, it's okay, Mataji, take your time. Whenever the machine is ready, you let us know. We'll come back. We'll go now, then we'll come back later whenever you. Я ей говорю, Матаджи, не переживайте, почините свой аппарат, мы пока поднимемся к себе, потом вы нам сообщите, как только будет все готово, и мы снова спустимся. So then I took
Guru Maharaj out from the cabin. И я только вывез Гуру Махараджа из кабинета. Then he said, "Stop. Он говорит, стой, Go and tell her that I'll be very happy that I will get another chance to meet her." иди вернись и скажи ей, что я очень рад, что у меня есть еще одна возможность встретиться с ней. So I went inside, I told her. Я зашел и сказал ей. And immediately she started И она crying. сразу стала плакать. So this is what you call like in the presence, in the absence of false ego, you always sense the feeling of other person. Вот так и здесь на этой лилии можно увидеть, как без влияния ложного эго человек легко чувствует, что чувствует другой человек. Though you were the loser, but you still make the other person feel important for you. Даже хотя вроде бы ничего не получилось, но ты все равно делаешь так, чтобы другие люди чувствовали, что они важны для тебя. Like in this case, Guru Maharaj, he was a loser. He lost almost half an hour. В этом случае вроде бы Гуру Махарадж потерял полчаса. It's a big amount of very valuable time for him. Для него это существенное время, ценное время. But yet, he made her feel like she's more valuable than the time he lost. И все же он дал ей почувствовать, что она более ценна, чем то время, которое он потерял. Though he lost his valuable time, but he gained her trust and love. И хотя он потерял столько времени, но он приобрел ее доверие и любовь. But someone with so much of false ego, they would have slammed the person, chastised, you wasted my time, like because they always think about them, their time, how valuable they are, like that. Но представьте, на его месте какого-то человека под влиянием ложного эго, они бы начали ругаться, говорить, что такое, вы потратили мое время. Do you agree? Согласны? Потому что они все время думают только о себе. And then I'll tell you one more story. This Еще одна this история. happened exactly about, I think 2008, exactly same time, during Kirtan Mela time. Еще расскажу одну лилу. Она произошла в 2008 году, абсолютно в это же время, во время Киртан Мелы. How many of you know Aindra Prabhu? А Индра Прабху кто знает? Indra Prabhu. Yeah. Not personally, but we know him. Okay, yeah. He's very, pure devotee of the Lord from Vrindavan, 24 hours. Это чистый преданный Господа из Вриндавана. Он вел 24-часовой киртан. He has made a vow that he will never leave Vrindavan in his lifetime. И он дал обет, что он никогда в этой жизни не покинет Вриндаван. And the only place he came to was Mayapur. Единственное место, в которое он выехал, это был Маяпур. After Panchatattva was installed, he started coming to Mayapur for the Kirtan Mela. Как только была установлена Панчататтва, он стал приезжать в Маяпур на Киртан Мелу. Otherwise, he had never left Vrindavan. Но ни по какой другой причине он никогда не покидал Вриндаван. So in the year of 2008, he was here for Kirtan Mela. И в 2008 году он приехал сюда на Киртан Мелу. And during that time, we heard there was like a kind of news going around in Mayapur. И в то время в Маяпуре стали распространяться такие новости. Jayapataka Maharaj didn't welcome Aindra Prabhu at all. Джаяпатака Махарадж вообще не поприветствовал Индру Прабху. He saw him, he met him, but he didn't even say a word, not even a gesture of welcoming him. Он его встретился с ним, он его видел, но он не сказал ему ни слова и вообще никак не высказал никакой радости, что он приехал. So one devotee came and told me about this. Один преданный подошел ко мне и рассказал об этом. Then after some time, more and more devotees started talking about this. И со временем больше и больше преданных стали говорить мне об этом. By evening, it became a big news. И уже к вечеру это разошлось широко. So then I went to meet Guru Maharaj. Я поднялся к Гуру Махараджу. And at that time, he was just outside his room, standing, about to go to Namata Bhavan. Он только что вышел из своей комнаты и готов был пойти в Намахата Бхаван. This was exactly one day before the parikrama starts. Это было за один день до парикрамы. And that evening,
generally in Namata they do Parikrama Adivas. И обычно в этот день на Махатабхаване проходит парикрама Адивас. And then on the main stage, like you see next to Gita Bhavan, they do book distribution award, like how they did in the temple today morning. И вот на такой сцене, как в соседнем холле, только на Махатабхаване, там на сцене проводили награждение санкиртанщиков, как сегодня утром. So it was very busy day, generally, especially during this period of time. Поэтому этот день был очень занят, особенно вот в такой период времени. And he was like ready, took bath, dressed up, and he was about to leave for the Namadaba. И он был полностью готов, принял душ, оделся и готов был идти в Махатабхаван. And I gave him this news. И тут я ему рассказала вот эту новость. And his eyes went big. У него вот так глаза расширились. Then he was like, he asked me, where is Prabhu now, Indra Prabhu? И он спросил меня, где сейчас Индра Прабху? Then I told him he's in the temple hall now doing kirtan. Я ему ответил, что он сейчас как раз в храмовой комнате ведет киртан. I think it was around 7:30 in the evening. Я думаю, это было в 7:30 вечера. And then he asked him, how can I meet him? Can I meet him tomorrow? И он спросил меня, как мне с ним встретиться, может быть, завтра? And then we came to know that Indra Prabhu is leaving the next day at 6 o'clock in the morning. И тут мы узнали, что Индра Прабху на следующий день в 6 утра уезжает. Then Guru Maharaj said, what shall I do? И Гуру Махарадж говорит, что же делать мне? So we were just standing there, what to do? We were just thinking. Мы стояли там и думали, что делать. Then after 2-3 minutes, he went inside his room. Через 2-3 минуты он зашел в комнату к себе He personally wrote a note и записал какую-то записку, explaining about the situation. объяснил там ситуацию. And he gave the note, he said, go and give it to him. И дал мне эту записку и говорит, передай ему. So me and another devotee, we went down to Panchatattva temple hall. Я с еще одним преданным, мы спустились к Панчататтве. And we waited for him to end the kirtan. И ждали, пока он закончит киртан. Meanwhile, Guru Maharaj left to the Namata. А Гуру Махарадж пошел в Намахату. And in the hall, we waited 8 o'clock, 9, 9:30, 10. He was so absorbed in the kirtan, and we don't want to interrupt him as well. И вот мы пришли в зал в Панчататтву и ждали там Индру Прабху. 8, 8:30, 9, 9:30, 10. А Индра Прабху ничего не замечал, он вел киртан. And then at 10 o'clock, the kirtan ended. И наконец, 10 часов киртан закончился. So me and the other devotee went close to him from behind, and then we paid obeisances, and then said, Prabhu, Jayapataka Maharaj wanted to give this letter to you. Мы сзади подошли к нему, принесли поклоны и сказали Прабху, вот Джаяпатака Махарадж попросил вам это передать. He opened the letter. Он открыл письмо. His face became so serious. У него такое серьезное лицо стало. Then he asked, where is Jayapataka Maharaj? И спросил, где Джаяпатака Махарадж? Can I meet him? Могу ли я встретиться с ним? Then I called the Prabhu who was with Guru Maharaj in the room. You called? I called. Я позвонила Прабху, который был с Гуру Махараджем. And I asked if he can come and meet Guru Maharaj now. И спросил, можно ли сейчас прийти к Гуру Махараджу? And we got the answer yes. И ответ был да. So Prabhu said, let's go. И Прабху говорит, идем. So we accompanied him to go up. И мы вместе с ним пошли наверх, We climbed the stairs all по the way to the fourth floor. лесенкам, забрались на крышу. Then when we entered the room, we had Prabha Vishnu Maharaj. He was lying on Guru Maharaj's bed. И мы зашли в комнату и видели, что Прабхавишну Махарадж лежит на кровати Гуру Махараджа. And then Bhakti Purushottam Maharaj was sitting on the floor with two other leaders from Nepal. А Бхакти Пурушоттам Махарадж сидит на полу с двумя другими лидерами из Непала. And Guru Maharaj was sitting next to the table. He was taking his dinner, muri. А Гуру Махарадж сидит за столиком и ужинает дутым рисом. And Prabha Vishnu Maharaj was like massaging his head. А Прабхавишну Махарадж вот так вот лежит и голову себе массирует. Because it was an intense meeting about Nepal, so he had a headache. He was like, У них там была какая-то интенсивная встреча по поводу Непала, и у него голова заболела. Then, as soon as Indra Prabhu entered, Guru Maharaj paid obeisances. И как только Индра Прабху зашел, Гуру Махарадж принес ему поклоны. And Indra Prabhu also paid И obeisances. Индра Прабху тоже принес свои Then поклоны. both embraced each И other. они обняли друг друга. And then Guru Maharaj disconnected himself from that meeting.
И Гуру Махарадж себя отключил от той встречи по Непалу. though it was happening in the same room. Хотя эта встреча шла в этой же комнате. He diverted his attention to the Indra Prabhu. И полностью свое внимание обратил на Индру And Прабху. the first thing he asked, I'm sorry that I heard a news like this. I'm very sorry. I think probably there was some miscommunication. И он сказал: простите меня, пожалуйста, вот такие новости до меня дошли, похоже, какое-то недопонимание возникло. Then he explained to him what would have happened in reality. What would have happened in reality? Yeah. Он объяснил ему, что на самом деле произошло, The actual story. что на самом деле было. I don't know how many of you have seen Guru Maharaj before he had a stroke. Кто из вас видел Гуру Махараджа до инсульта? Like in the temple hall, every day he comes for Mangalarti. After the Mangalarti, he goes and makes announcement every day. Он всегда спускался на Мангаларати и после сам делал объявления. Especially even on the festival time, he goes in the front, he makes an announcement, how devotees should behave and all. Особенно во время фестиваля он всегда сам делает объявления, например, как нужно преданно вести себя. So he was explaining on that day, because Indra Prabhu's complaint was that Japtaka, I was standing in front of Narsingdev altar, and Japtaka Maharaj was passing by, but somehow he didn't look at me and he didn't even greet me, so he felt like a little sad that every year Maharaj, when he sees me, he greets me so nicely, but this year he didn't greet me, so he felt a little sad. That was the only thing. Потому что жалоба Индра Прабху заключалась в том, что в то утро он стоял перед Нарисимхадевом, и Джаптака Махарадж просто прошел мимо и не обратил на него никакого внимания. Хотя обычно он приветствует его очень тепло, и это, конечно, расстроило его. And he told this like he shared this with one of his assistants, that's all. И он просто поделился вот этим своим расстройством с одним из своих помощников. Which normally any one of us would do that. Ну, любой из вас мог бы так поделиться. But the devotees made it like a huge news. Но преданные, конечно, как снежный ком раскатали эту новость. So then Guru Maharaj clarified the whole thing. И Гуру Махарадж прояснил, что же было на самом деле. He said that yes, I would have seen you, my eyes would have seen you. Гуру Махарадж говорит: да, мои глаза тебя видели. But my mind was thinking about what to announce. Но в уме я думал, что я сейчас буду объявлять. So while passing by, my eyes would have seen it, but my mind was somewhere else. Поэтому я проходил мимо тебя, да, мои глаза видели тебя, но мой ум был совершенно в другом месте. So he said that is the only thing which could have happened. Это единственное, что могло произойти. But otherwise, I don't have anything in my heart against you. Иначе в моем сердце нет ничего, никаких негативных чувств по отношению к It тебе. was an unintentional mistake. Please forgive me. Это была какая-то ошибка, пожалуйста, прости меня. Then Indra Prabhu also he said, Maharaj, because when you don't greet me, naturally I feel like naturally I feel a little sad. И тогда Индра Прабху сказал: ну, Махарадж, да, когда вы меня не приветствовали, ну, конечно же, я расстроился. But I knew that it was not your intention. Но я знал, что вы не специально это сделали, Not to greet me. не поприветствовали меня. Because in the past you always greeted me and welcomed me so nicely. Потому что в мои прошлые приезды вы всегда очень тепло приветствовали меня. And I shared this, like with one of my assistants. И я просто поделился этим своим чувством с одним из своих помощников. But I didn't expect this to become the news worldwide. Это они распространили это как мировую новость. So then after that they had a nice chat. Guru Maharaj made another plate for him, also to sit and take dinner with him. И они побеседовали очень хорошо. Гуру Махарадж дал ему тарелку, поделился просадом, и они поужинали вместе. So they spent nice time. Очень хорошо время провели вместе. While the other meeting was going on. И одновременно с этим та другая встреча продолжалась в этой же комнате. So this is the quality and nature of the pure devotees when you are devoid of false ego. Вот такова природа чистого преданного, который не находится под влиянием ложного эго. That even if it is not your mistake, or even if it is an unintentional mistake, Что даже если какая-то ошибка была совершена непреднамеренно, but you are the one who first go and try to rectify and
ask for an apology. Такая личность, она первая идет, просит прощения, проясняет ситуацию. Because you don't want to commit any aparadha to anyone, even if it is an unintentional mistake. Потому что они не хотят совершать оскорбления по отношению ни к кому, даже если это было непреднамеренно. Because someone with false ego, first of all, they will never accept anything as their mistake. Потому что человек под сильным влиянием ложного эго никогда не принимает, не говорит, что да, это моя ошибка. And they will not take any effort to go and ask for an apology. И, как правило, они никогда не ходят первыми и не просят прощения. They'll wait. Let him come and ask apology from me. Они, наоборот, сидят и ждут, когда он подойдет ко мне и сам попросит у меня прощения. But because that's the nature of false ego. Такова природа ложного эго. But someone with no false ego, Но у того, у кого нет ложного эго, even if it is an unintentional mistake, даже если они совершают непреднамеренно какую-то ошибку, or even if it is not their или mistake, даже если вообще никакой ошибки они не совершают, they will go first, ask for an apology. они все равно идут первыми и просят прощения. So this is the nature. Такова природа. There's one more story. И еще одна How история. much time I have? A lot. Don't worry. No, because I think you all must be also hungry. What are they asking? What was written in this letter exactly? Oh, I mean, I don't really remember because we didn't open the letter because it was meant Мы for не him. открывали это письмо, поэтому я и не знаю. We just handed over the letter as it is. Мы просто его передали. Yeah. Yeah. So how much time? Whatever you Okay. have. So one more story is in Hyderabad we have a farm В Хайдарабаде у нас есть ферма in a place called Medshal. Медшау. This farm was donated to Srila Prabhupada. Эту ферму пожертвовали Шриве Прабхупаде. And after Prabhupada, left to the spiritual world, И после того, как Шрила Прабхупада ушел в духовный мир, the person who donated this, they are like very rich people. They donated this land. They came back to devotees and they asked to give back half of what they gave, their father gave to Prabhupada. и когда Прабхупада ушел в духовный мир, эти люди, которые богатые люди, которые пожертвовали эту землю, они подошли к преданным и сказали: отдайте нам половину обратно. The donors' children. Дети тех, кто пожертвовал. Yeah. So then, it became a big issue after multiple meeting, and they came. They put a false case against devotees, and then it became a big issue, and it went to the court. И это стало большой проблемой. Эти люди, они какие-то ложные обвинения выдвигали по отношению к преданным. Было множество встреч, и в итоге все дошло до суда. Meanwhile, these people also, they harassed our devotees like anything to try to give back at least half of what the father gave. Means like harassing them. Harassing. И все это время эти люди, они, в общем-то, открыто наезжали на преданных, угрожали им, хотели обратно забрать половину того, что их отец подарил. In many ways, they were harassing the devotees, constantly meeting in many different ways, try to get back at least half of the land. Они использовали различные, не очень хорошие способы, чтобы как-то запугать преданных и отобрать землю. It's a huge piece of land. И это огромный участок земли. Prabhupada even stayed there. There's a small, like a hut where Prabhupada stayed. Там Шрила Прабхупада лично жил, там до сих пор такая небольшая хижина стоит. And then at one point, they even like hired gundas to beat up the devotees. Даже в какой-то момент они наняли бандитов, чтобы те избили преданных. At one point, they even paid or bribed the local police to harass the devotees. И также они давали взятки местной полиции, чтобы те угрожали преданным. And these devotees were arrested and they were put behind the bars in lockup. И в итоге преданных арестовали и посадили за решетку. And the temple president there, Sri Vatsa Prabhu, I think, Sri Vatsa Prabhu, he informed Guru Maharaj about this. И президент местного храма, кажется, его зовут Шиватса Прабhu, он сообщил об этом Гуру Махараджу. That these people, they
made a false complaint against our devotees who were staying in the land and have them arrested by the police, local police, and put them behind the bar. Он рассказал Гуру Махараджу, что эти люди придумали какое-то обвинение несуществующее. Они обвиняли преданных в чем-то, чего они не делали, поэтому полиция арестовала их и посадила в тюрьму. And despite multiple trial effort, the devotees were not able to released from the lockup. И какие бы попытки ни были предприняты, никак не удавалось освободить преданных. Then when Guru Maharaj came to know, he rushed to the place. И когда, как только Гуру Махарадж узнал, он лично поехал в это место. So he went there and he went inside the. Of course, I was not there, but the temple president described and even wrote about this whole story. Меня лично там не было, но президент храма он во всех подробностях описал эту историю. So he said that when Guru Maharaj entered the police station, entered the police Гуру station, Махарадж зашел в отделение полиции. and he saw the inspector was sitting on his table, like he doesn't want to even have eye-to-eye contact. И видел такого важного сидящего за столом инспектора, который не хотел даже в глаза взглянуть. And he made himself like looking very serious, and he doesn't want to bother the devotees. Он делал вид, что он очень серьезный, что ему дела нет до преданных. And Guru Maharaj was trying to get his attention, А Гуру Махарадж как-то пытался привлечь его внимание. but he was not even looking at him and was behaving as if like he was busy. Но инспектор не обращал никакого внимания, делал вид, что он очень занят. And naturally, if the inspector is like this, all his assistants, they will not even move an inch without his permission. Ну и вы понимаете, если инспектор такой, то его помощники вообще и пальцем не двинут. And Guru Maharaj thought for a while, and he went straight close to the inspector. Гуру Махарадж постоял, подумал, подошел вплотную к инспектору. He paid full dandavat to him. И принес ему полный дандават. The moment he paid a full dandavat to him, И в тот момент, как он принес дандават, he jumped out from his chair. The inspector jumped out from his chair. тут только инспектор выпрыгнул с своего кресла. Then he started falling. И тоже стал на пол падать. Swamiji, why are you doing like this? Свами, что вы делаете? Вставайте. He said, Guru Maharaj said, please, the devotees, they are faultless. Please, release them. Faultless. Гуру Махарадж сказал, пожалуйста, эти преданные ни в чем не виноваты, освободите их. And the inspector knows about this. И инспектор, конечно же, знал, что они ни в чем не виноваты. So he said, no, Swamiji, it's okay. Release them all. Он сказал, хорошо, с вами же, хорошо, всех освободить. So when he entered, he understood that, the inspector is with so much of false ego sitting there, and he knows he's guilty inside. И Гуру Махарадж, как только зашел, он понял, какое ложное эго у этого инспектора, и понял, что с ним нужно делать. So the only way to bring them down to your level is you have to really make them to come out of that ego. Единственный вообще способ привлечь внимание – это заставить их как-то выйти из этого ложного эго. So that worked. He paid obeisances to him. И это сработало, как только Гуру Махарадж принес полный поклон, инспектор выпрыгнул с кресла. So you in order to save the devotees, in order to help devotees, you don't worry about your position, who you are, what level you are, nothing. You don't worry about any of things. You don't think about yourself. Чтобы помочь преданным освободить их, он совершенно не думал о том, кто он такой, какое у него положение. And in order to help other devotees, you don't mind doing anything. И чтобы помочь преданным, он готов на все. Like for him, like he was a big guru and sannyasi, but still, if someone with ego, they wouldn't have done that. With false ego, someone with false ego, they wouldn't have gone that low to save the devotees. Потому что сам Гуру Махарадж, он гуру, он духовный учитель, но никакой другой человек, который находится под влиянием ложного эго, он бы не смог так поступить. I'll tell you one more story. Еще одну историю вам расскажу. This happened to me. А вот это уже со мной случилось. I think some of you might have heard. Наверное, вы слышали эту историю. 1996? Yeah, 1996 story. История 96-го года. Once Prabhu Vishnu Maharaj was sick. Однажды Прабху Вишну Махарадж заболел. And Guru Maharaj told me, go and give him some medicine.
Гуру Махарадж говорит мне, иди дай ему лекарство. So I went, I gave him the medicine, Я пошел, дал ему лекарство. and then there were 6, 7 similar looking cups. И там на подносике стояло несколько совершенно одинаковых стаканов. And there were other devotees, brahmacharis, and they were sitting along with Prabhu Vishnu Prabhu. И рядом с Прабхавишну Прабху сидели другие преданные брамачари. Then Guru Maharaj came to this Maharaj room, Prabhu Vishnu Maharaj. И Гуру Махарадж он зашел в комнату к Прабхавишну Махараджу. And after I gave the medicine to Prabhu Vishnu Maharaj, then Guru Maharaj asked me, give me my medicine also. И как только я дала лекарство Прабхавишну Махараджу, Гуру Махарадж говорит, а теперь дай мне мое лекарство. And at that time he was at the same talking to Maharaj, what happened to you, how's your health? И в это время он разговаривал с Махараджем, спрашивал, как дела у вас, как здоровье. And at the same time, he told me that the cup that you're using for Prabhu Vishnu Maharaj, make sure you keep it separately and don't mix with the other cups. И тоже в самое время он дал мне такое наставление. Тот стакан, который ты использовал для Прабхавишну Махарадж, ты отставь в сторону и ни в коем случае не смешивай его с другими стаканами. He told me almost twice. Мне кажется, даже 2 раза он сказал об этом. I understood the message. И я понял, в принципе, что он мне сказал. But at one point, he noticed me that I took the cup and I mixed up with other cups. Но Гуру Махарадж заметил, что в какой-то момент я все-таки поставил этот стакан вместе с остальными. And he told me again. И он снова мне сказал. And when it was time to give him the medicine, И тут подошло время дать ему тоже лекарство. since I mixed up the cup, И так как я перемешал все стаканы, I just tried to play around, guess, and я сидел с этими стаканами, пытался понять, какой из них. and took the cup, one of the cup. И я убрал какой-то стакан. But he noticed that I was messing up, Но Гуру Махарадж понял, что я не уверен в том, какой стакан. and he just slapped me. I told you. И он как даст мне пощечину и говорит, я же говорил тебе. A very heavy slap on this side, Ну, такую серьезную пощечину дал мне. and the entire room became like a pin drop silent. И тут в комнате воцарилась полнейшая тишина. And his face was like, like a reddish, like a plum. У него Red. просто лицо было красное от гнева, как слива. And everybody else, nobody was looking at him. Everybody was looking Никто at не the мог floor. даже глаза поднять, все уткнулись в пол. And I was looking at him, and my mind became like totally blank. И я смотрел на него, и в голове у меня была полная пустота. Never expected such thing coming. Я ничего подобного не ожидал, что со мной произойдет. And then I was like thinking, became blank, and I was thinking, what's happening here? У меня было пусто в голове, я пытался понять, что произошло. And then I just told him, I'm sorry, Guru Maharaj, and I just paid obeisances, I left. И я сказал, простите, Гуру Махарадж, принес поклон и ушел. Because I knew I was about to cry. Потому что я чувствовал, что сейчас начну плакать. And at the same time, I was like consoling my mind, it's okay, it's my mistake. И в то же время я пытался свой ум успокоить. Да, успокойся, это же твоя ошибка. I deserve this. Я это заслужил. Then I went to the next room, Guru Я Maharaj room, ушел в другую комнату, в соседнюю, как раз комнату Гуру and I Махараджа. started packing his luggages. И стал упаковывать его чемоданы. Because we supposed to go to another place for Srimad Bhagavatam class. Потому что мы как раз должны были выехать в другое место, где он должен был давать лекцию по Шримад Бхагаватам. And while packing the luggages, I was consoling myself. И вот я паковал багаж и пытался себя как-то успокоить. It's fine, it was my mistake. Все хорошо, это же моя ошибка. And he's my spiritual master. А он мой духовный учитель. He has all the right to beat me. У него есть право побить меня. So like that, I was just consoling myself. Вот так сидел с собой, разговаривал. But then I cried. Но все-таки начал плакать. And then I took the bag, I went down, I started loading the bag behind the car. И я упаковал все чемоданы, спустил их вниз, и их стали укладывать в машину. And while I was loading the bag into the car, И когда я как раз загружал чемоданы в багажник, then he came down. как раз спустился Гуру Махарадж. He was like looking very serious, У него был like такой серьезный вид. deeply thinking something. Видно было, что он о чем-то глубоко размышляет. And there were about 40-50 devotees. They were around us. Вокруг машины столпились около 40 или 50 преданных. Because it's quite natural, when any guru leaves,
the devotees will be there to send him off. Потому что вы же знаете, когда гуру какой-то уезжает, всегда собираются преданные, чтобы его проводить. Then he came down straight, and then he sat in the front seat of the car. И Гуру Махарадж спустился и прямиком сел на переднее сиденье. As soon as he sat, again he opened the door, he came out of the car. Вот он сел, потом снова открыл дверь и вышел. And I was still behind. А я все еще сзади был с чемоданами. He came straight to me, Подошел ко мне and he said, Maha, please forgive me. и говорит: Маха, прости меня, пожалуйста. I shouldn't have done this to you. Я не должен был так поступать с I тобой. don't know how you tolerated this. Я же не знаю, как ты это вытерпел. Please forgive me. Пожалуйста, прости меня. These are the words which still fresh in my mind. И эти слова, они все еще свежие, они звучат просто у меня в голове. Then he embraced me. И он обнял меня. And after that he said, I don't know whether you understood what my message to you. И он сказал: я не знаю, даже понял ли ты, что я тебе сказал. So I really felt a genuine feeling to ask apology from him. You asked a genuine I feeling. felt. И тут я it почувствовал, genuine. что я уже искренне готов попросить у него прощения. And because it's not easy for someone like him who is spiritual master, sannyasi, GBC, to ask apology in front of that many people. Представьте, как это непросто такому значимому человеку, старший саньяси, GBC, гуру, пойти и попросить прощения перед таким количеством людей. But he, without even thinking a second, he just came and asked apology in front of so many devotees. Но он даже не думал об этом, он просто сделал это, попросил прощения перед всеми этими преданными. And it was not his mistake, it was my mistake. Но ведь это не его была ошибка, моя была ошибка. And he as a spiritual master, he has the right И он духовный учитель, у него есть это право. to beat me, but yet he came and asked apology first. У него есть право побить ученика, и тем не менее он первым попросил прощения. And while this was happening, the devotees around, they were wondering what's happening here. И I could hear преданные them вокруг talking. стояли и пытались понять, шептались там, что Why случилось. Guru Maharaj is asking for apology? Что это Гуру Махарадж у него прощения просит. So, like someone with, like for us, for me, generally, when you want to ask forgiveness, you will see, that nobody's looking around you. And then, even if we wanted to ask, we'll take the person to a corner and then quickly ask, with half-heartedly we ask forgiveness. Вот я по себе лично знаю, вот когда мне нужно попросить прощения, я вот так пойду, буду смотреть по сторонам, чтобы никто не видел, никто не слышал. Возьму этого человека под ручку, отведу в уголочек, быстренько скажу простите. Because, the false ego will block you. It will not allow you to sincerely ask forgiveness from the other Я person. попрошу не полностью искренне, потому что ложное эго, оно блокирует искренность. Therefore, we always do this kind of little trick, half-heartedly. The apology or trying to seek the apology will be very artificial or superficial. И поэтому это ложное эго, оно так влияет на нас, что мы не можем с открытым сердцем просить прощения. Мы всегда как-то наполовину это делаем. Немножко так искусственно. But in this case, the moment he came down, he saw me, came out of the car, came and asked forgiveness. Но в этом случае он просто спустился прямиком ко мне и попросил у меня прощения. In front of his own other disciples. А ведь вокруг стояли его ученики. So that really deeply touched me. И это так тронуло меня. Made me to realize how this person is, without false ego. Я тут понял, что у этого человека нет ложного эго. Because I tried to put myself in his position, and it's not easy, Я пытался как-то поставить себя на его место, и это так непросто. Because I have done many mistakes, and to go and ask forgiveness, it takes so much time to ask. We think thousands and thousands of time to go and ask forgiveness from the other person, even for a small mistakes. И в такой ситуации, если бы я не совершил никакой ошибки, я не нужно было бы пойти попросить прощения или даже за какую-то маленькую ошибку, я бы 1000 раз все это прогонял в уме. It's because our false ego will always pulls us and keeps us holding. No, don't go. You are more superior than that person. It's not your mistake. Don't go and ask forgiveness. Потому что ложное эго вот так держит нас за веревку и говорит: не надо никуда ходить, ты же выше этого человека, не твоя ошибка, не надо просить у него прощения. Let the other person do first. Пускай он первый просит. Why you have to go? Ты-то зачем пойдешь первый? These are all the works of false ego. Вот это слова ложного эго.
But someone with false ego, they don't think about anything, just come straight. Но First one to come on люди stage. без ложного эго, у них таких слов в уме нет. Они просто идут и просят прощения первыми. And in the same evening, he again came to me and then asked me forgiveness again. И в этот же вечер он еще раз подошел ко мне и снова попросил прощения. He asked me, "Did you forgive me for the Он mistake спросил that I меня, did?" ты просил меня за эту ошибку, которую я And it was совершил? very sincere and Очень искренне. so these are the things like because as I said earlier, most of our relationship they break down because of our own false ego. Как я уже говорил в начале, большинство взаимоотношений разрушаются из-за ложного эго. And as I said earlier, how without false ego you become the most dearest or lovable person by everyone. Также я говорил, что без ложного эго вы станете самым любимым человеком для окружающих. And this incident made me to become more attached to him. И на самом деле в результате этого случая я еще больше привязался к Гуру Махараджу. That's because he came and sincerely asked apology. Просто потому, что он подошел и искренне попросил прощения. Though I didn't expect him to come and ask. Хотя я вообще не ожидала этого. So like this, false ego ruins our relationship, but absence of false ego will help to increase the love in the relationship. Ложное эго разрушает отношения, а отсутствие ложного эго ведет к увеличению любви между людьми. There was one time we had one servant. Однажды у нас был один слуга. What he did was, like whenever we make Guru Maharaj to stand up, we need like 2 people to hold him, to make him to stand. Обычно, когда Гуру Махараджу нужно встать, для этого нужно 2 человека, они встают по бокам и поднимают его. And the third person would take out the chair behind. А третий человек, он сзади убирает кресло. And then they'll bring the wheelchair. Стул убирают и подвозят кресло. So while they were doing that, they were trying to transfer him from the wooden chair to his wheelchair. И вот эти преданные, они переводили Гуру Махараджа с деревянного стула в его каталку. So when this devotee, he brought the wheelchair, he pushed it a little hard, then it injured Guru Maharaj right behind the knee. И преданный, который сзади подкатывал кресло, он сделал это слишком резко и ранил Гуру Махараджа прямо под коленкой. Just the back of the knee, here, right here. За коленкой. Somehow it cut. Прям разрезал кожу. Peeled the skin off. Содрал кожу. Which has never happened in the past. И до этого никогда ничего подобного не происходило. That was the first time happened. Впервые такое произошло. Then it started bleeding. И кровь пошла. Everyone was shocked to see Все в that. шоке смотрели. And then, naturally, what happened. Guru Maharaj was just keeping quiet, but everybody else who were around him chastised him. И тут произошло, конечно же, то, что всегда происходит. Гуру Махарадж спокойно стоял, а все вокруг начали ругать этого преданного. But he didn't speak a word. А Гуру Махарадж ни слова не сказал. Then he started treating the wound, and after almost a week, it healed. И мы стали смазывать эту рану, и она зажила примерно за неделю. Of course, this devotee came, asked forgiveness. Конечно же, этот преданный попросил прощения у Гуру Махараджа. And he said, Prabhu, no, I will never do this to Guru Maharaj, but somehow I don't know how it happened. Он сказал: Прабху, я никогда бы специально не сделал это Гуру Махараджа, я даже не знаю, как это произошло. And after the wound healed, and it was about a week or 10 days later. И когда рана уже полностью зажила, это было примерно через неделю или 10 дней. During the same process of shifting him from the wooden chair to wheelchair. Снова происходил тот же процесс с деревянного стула на кресло-каталку. Same devotee. Этот же преданный Brought the wheelchair. везет кресло. Hit him again in the same place. И снова в это же место ударяет. Again started bleeding. И снова идет кровь. This time also Guru Maharaj didn't say a word. И в этот раз Гуру Махарадж снова не сказал ни слова. And I was not there at that time. В то время меня не было там. But I came after a few hours. The devotee himself he came to me. И через какое-то время этот преданный сам пришел ко мне. He
he was looking very sad Он and такой грустный был, almost crying, почти плакал. filled with so much of guilty feeling. У него было такое сильное чувство вины. He came and he was like, even his speech was like, his talk was like shivering, like trembling. У него просто голос дрожал, когда он говорил. And he said, Prabhu, this has happened again. Он сказал: Прабху, это снова произошло. And I became very, like furious too. И у меня, конечно, такой гнев обуял. But then he said another thing. Но потом он еще кое-что сказал. That after this has happened, I went to Guru Maharaj. Он сказал, что после того, как это снова случилось, я подошел к Гуру Махараджу, And I asked him to forgive me. и я попросил его прощения. And he said, А он сказал, I have forgiven you even before you asked me. он сказал: я тебя просил еще до того, как ты попросил прощения. And when I heard that, И когда я это услышал, I became little peaceful. я успокоился. Because what else can be done? Because your guru has forgiven you. So Что же еще можно сделать? Гуру уже простил. and then I of course I still got on his case and I banned him from holding the wheelchair for next 1 month. Конечно же, я поругал его и запретил ему прикасаться к креслу, каталке на протяжении как минимум месяца. I was like really thinking like to remove him from the service. Вообще хотел убрать его из этого служения. But then when Guru Maharaj did this to him, then I just told him, you don't touch the wheelchair at all for next. Но когда я услышал, что Гуру Махарадж вот так просил его, я просто сказал ему: кресло только не трогай месяц. Then I understood that because Guru Maharaj said that I had forgiven you even before you came and asked И forgiveness. так как Гуру Махарадж сказал: я простил тебя еще до того, как ты подошел ко мне и попросил прощения. But I don't know whether Mahavara and other devotees, the servants, will forgive you. Но он также сказал ему: но я не знаю, простит ли тебя Махавараха и другие преданные. Yeah, this is what he said. So then I understood that because such incident, everybody will chastise him for sure. Вы представьте себе, все будут ругать этого человека. And if Guru Maharaj also chastise him, И если еще и Гуру Махарадж будет его ругать, that probably could be the end of his spiritual life. похоже, это может вообще стать концом его духовной жизни. So see how he has understood the situation, the feeling of that particular devotee. Вы смотрите, как Гуру Махарадж понял всю ситуацию и что чувствовал этот преданный. That he told him that he has forgiven him even before he came and asked И for он it. даже сказал ему, что я тебя уже просил еще до этого. Because he knew very well the others are going to chastise him like anything. Потому что он знал, что другие будут его ругать, на чем свет стоит. So he gave that sense of like love and the care to him. Поэтому он выразил ему свою любовь и заботу. So though he is the person who was assaulted, injured, Хотя, собственно говоря, он тот человек, который пострадал, он получил вот эту рану. but without caring least for himself, Но совершенно не думая о себе, he made himself without making himself as a centric person, but he had the like a feeling and the care for the other person. он не сконцентрировался на себе, он подумал о другом человеке. So despite being in a very difficult position, but if you have that mentality to think about the other's feeling, И в какой бы сложной ситуации вы ни находились, если у вас есть эта возможность подумать о чувствах другого человека, that's only possible when you are devoid of false ego. это возможно только если вы не находитесь под влиянием ложного эго. Because as I said earlier, person with false ego, they will always think about themselves. Как я уже говорил, человек с ложным эго думает только о себе. That you have done this to me. Вот ты это сделал со мной. And they'll get on their case, will chastise them like Вот anything. ругать его снова и снова. But here, though he was injured, А здесь, хотя он пострадал, and he didn't chastise him, он не ругал никого. instead he was the one who first forgave him before even he asked forgiveness. Напротив, он был тот человек, который простил его еще до того, как у него попросили прощения. Because for him, more than the injury to his body, he felt saving the other person is more important. Потому что вот это желание спасти другого человека было гораздо сильнее, чем этой боли, чем эта физическая боль. Saving the other person's spiritual life. Спасение духовной жизни другого человека. So this is all only possible when you are free of
ego. И все это возможно только если вы свободны от ложного эго. And many times we help Guru Maharaj in the meetings Много раз мы помогали Гуру Махараджу во время встреч, as the repeater, like he whatever he tells, we have to repeat. потому что мы повторяем его речь. Все, что он говорит, мы повторяем. And I personally, and also there are other devotees who always help Guru Maharaj. You all have seen in the class, helping repeating for him, in the meeting, helping repeating for him. И я это делаю, другие преданные вы видели, и во время лекций, во время всех встреч мы это делаем. And what we have observed is that he is a very good team player in any meeting. И то, что мы видим своими глазами, это то, что он очень хорошо ведет себя, чувствует себя в команде. Like you know very well that he is one of the co-directors of Mayapur who was appointed by Srila Prabhupada personally. Я думаю, вы знаете, что он один из ко-директоров Маяпура, и Шрила Прабхупада лично назначил его на эту позицию. And he's still remaining as the co-directors. И он до сих пор совершает это служение. That's like more than 50 since 1971 till now. 55. Yeah, 55. 55 лет он уже совершает это служение. And we had many other devotees who came as a co-directors. Многие другие преданные приходили и уходили на эту позицию. Some, they resigned. Some they, departed to the spiritual world. Кто-то просто ушел с этой позиции, а кто-то уже оставил тело. So he is one person who is the senior most co-director who is still there. Он единственный, кто с самого начала до сих пор на этом является ко-директором. Being the senior most sannyasis in ISKCON. И он самый старший саньяси в ISKCON. Senior most GBC guru. Самый старший GBC, самый старший гуру. But with all this, I've seen in the meeting, even though, say now, we have 4 co-directors in Mayapur. В Майпуре всего 4 директора. The other 3 co-directors are juniors to him. И все остальные, они гораздо более младшие по отношению к нему. And 2 of them are like new co-directors. И 2 из них вообще новые. But yet in the meeting, he always make them feel that they are also equally important like him. Но я вижу, как на встречах он ведет себя так, чтобы они ощущали, что они в равной степени важны. He always listens to them, takes their opinions, takes their Он comments. всегда слушает их, спрашивает их мнение. Never seen him dominating the whole meeting. Я никогда не видел, чтобы он как-то хотел доминировать во время встречи. Dominating decisions in the meeting, dominating conversations. Я никогда не видел, чтобы он сам хотел принимать решения или доминировать в диалоге. Because someone with false ego, they will always want everybody to listen to them. Потому что человек с сильным ложным эго всегда хочет, чтобы слушали только его. What to speak if they are the senior most. И что уж говорить, если ты еще и самый старший. And they will always say, I have made the decision, you all just simply follow. И они всегда говорят, я уже принял решение, вы просто вот делайте, как я вам говорю. But here, Guru Maharaj goes by whatever the majority decides. А Гуру Махарадж всегда следует за тем, что решит большинство. And he plays along, a very good team player. И он очень хорошо чувствует себя в команде, очень хороший командный игрок. And that's why he's still remaining as a co-director. И вот поэтому он до сих пор директор. Because he's there, many came and went. Многие приходят и уходят. He played the same, he worked along, he tried his level best and still trying to work along with others just to try to keep Prabhupada and happy. А он всегда старается сотрудничать с другими, чтобы Прабхупада был счастлив. Because when you think about yourself that everything should be done according to my desire and my instruction, Потому что как только вы начнете думать, что все должно быть так, как я хочу, then it's difficult to work in a team. в команде работать становится сложно. Unless when you think about Prabhupada and what is important for Mayapur, what is important for the community, then you are shifting the importance from you to Prabhupada and community. Но если вы думаете, что в центре Прабхупада и важно, что Прабхупада был счастлив и преданный, тогда вы внимание себя переводите на них. With this mode, you can be in any team and work with any team.
И в таком настроении вы можете быть в любой команде и работать с любыми людьми. And he does the same even in the GBC meeting, in every meeting almost. И таким же образом он поступает и на встречах GBC, и на всех других встречах. So, this is what I said in the beginning, that the Yakshaprashanam question. What is that one thing that if you give up, you will be loved by everyone? И вот возвращаемся к началу лекции, когда я спросил, то, что Якша спрашивал Юдхиштхиру Махараджа, что нужно оставить, чтобы тебя полюбили все? The reason why Guru Maharaj is so loved by everyone, И вот причина того, что Гуру Махараджа все любят, the reason why Grace Chaitanya Chandracharan Prabhu is also loved by everyone, и причина того, что Чайтанья Чандра Чарана Прабху все любят, because of the absence of false ego. это отсутствие ложного эго. So we'll take this opportunity here in this association to pray, Давайте помолимся, so that we can also try to follow in their footsteps. чтобы мы тоже могли следовать по их стопам. Also to Vashishrestha Prabhu. И Васуштхишри Прабху. Hare Krishna. Харе Кришна. Что скажем? Questions? Вопросы? Questions, okay? Okay. Сейчас, секундочку я. Yes. Да, давай. Просто недавно вышли цитаты с Гуру Махараджем, и там он говорит, хотя кто-то меня типа критикует, я все еще предан Кришне, Шри Прабхупаде. Я подумала, ну сейчас вот вы рассказываете, я подумала, действительно, что невозможно, наверное, всем нравится. Наверняка Гуру Махарадж сталкивается с этим сопротивлением. Как вот он себя в нем видит? Mataji is saying there is a book with quotes of Prabhupada. Книга или что? Нет, Quotes of- Citat, or just a quote, you know, like a picture with the quotes that GPS Media published. There is a quote there's where Guru Maharaj is saying, though I'm criticized by others, I'm still a devotee and I'm serving. Я остаюсь предан Шри Прабхупаде. I'm still a Prabhupada, I'm devoted to Srila Prabhupada and Krishna. So the question is how he be. In this moment, I started thinking maybe there are some people who criticize Guru Maharaj. So if it is so, how he behaves in these situations? Yeah, I mean, because naturally when you hold the top position, Ну да, это естественно, если кто-то занимает высокое положение, and naturally, you cannot expect praise. People praise you all the time. нельзя ожидать, что вас все время будут только хвалить. It is natural, common nature of in this world. Some people will always criticize you. Такова природа этого мира. Всегда будут люди, которые будут вас критиковать. But in my experience, I've never seen him talking about or commenting about people who criticize him. Но я в своем опыте общения с ним никогда не слышал ни разу, чтобы он хоть какой-то комментарий сказал по поводу тех, кто его критикует. Though he may, hear to their criticism, but he never comments on Да, that. он слышит критику, но никогда ничего не отвечает. I remember once, I think it was 1998, we were in Melbourne. Однажды мы поехали в Мельбурн, я думаю, что это было, скорее всего, в 98 году. That time, there was no like Facebook, Instagram, all these things. В то время еще никакого Фейсбука, Инстаграма не было. But website was very famous. Website. А вот веб-сайты были популярны. So there was a group of people, I mean the Ritwik people, they used to write all kind of nasty things about ISKCON gurus. И группа ритвиков, они просто вообще там огромные усилия прикладывали, чтобы гадости писать на этих форумах про гуру ISKCON. And some of those things, when you read, it really boils your blood. И конечно же, они там писали такое, что вы как только прочтете, у вас аж кровь кипит. So once I saw that Guruma was reading them in the website. И однажды я увидел, как Гуру Махарадж читает вот эти все их And критику. then after reading, he just turned the laptop. He said, "You all read this." И после чтения он так разворачивает ноутбук и говорит: читай. He just went down to the hall and he just, started his class program. Whole day just kept himself in the program.
А сам он спокойно спустился в алтарную и начал лекцию давать. meeting the devotees, Встречаться с преданными. talking to the Он devotees, разговаривал с преданными. class, kirtan, В Киртан вел, лекцию дал. all day, Целый день этим занимался. and never talked about that to like other people. И ни слова ни с кем об этом не обсудил. And like I've even you all know the Bangalore temple case Вы, наверное, слышали, да, о деле храма в Бангалоре. that has been going on since 1997 or 8 years. Оно началось еще в 97 или 98 году. He always commented on the difference of the philosophy, И он всегда говорил лишь о различиях философии. but he has never commented anything negative on the people, those who has criticized him. Но он никогда ни слова не сказал плохого о тех людях, которые его критиковали. So he just doesn't bother. Его просто его это не волнует. There's one Prabhu there. Давайте по Прабху Матаджи, да, Не всегда большинство может принять правильное решение. Иногда кто-то один видит глубже, и большинство склоняется к другому, не самому правильному мнению. Бывали такие ситуации у Махараджи, и что он делал в таких ситуациях? During the meetings and taking the decision, it's not always that people who are majority, they see the true situation. Sometimes one person, he sees better, but other people, they take a wrong decision. Has it happened with Guru Maharaj, and what did he do? What happened to Guru Maharaj? For example, there is a meeting of people. You said that he's following what majority has decided, but Prabhu is saying that the majority doesn't always see Make the right decision. Yeah, so the system, in GBC meeting or in any other meeting, whatever the majority feel right, they go by that, even though you feel it is not the right thing. Такова система, которая принята в GBC и в других тоже советах, что все следуют за большинством, даже если внутри себя они не согласны. So what he does, if he doesn't agree to some of the points, even if it is a majority or minority decided, что делает Гуру Махарадж, даже если он не согласен с принятым решением? he will always put forward his point, what he feels is the right thing. Он, конечно же, обязательно говорит о том, что он считает правильным. But if majority decides something else, he has to go along with that. Но если большинство, оно принимает другое решение, он просто следует. Though he may not agree. Хотя он не согласен. Because that's what Prabhupada wanted, like it to, work together, unity in diversity. Потому что Шрила Прабхупада хотел, чтобы мы сотрудничали. But Единство в разнообразии. It's not that after the meeting over he comes out and he tells everyone, oh, they all voted like this, they decided this. I'm not, I only want, no. Because they have to play as a team player. Не бывает такого, что вот он выходит с собрания этого и говорит всем, ну вот они приняли решение вообще какое-то непонятное, я не согласен, нужно вот так поступать. Нет, он так не делает, потому что это командная работа. Yeah, working in a team, sometimes it may not according to your taste. Да, когда в команде вы работаете в команде, то не все происходит так, как вам хочется. Sometimes it's according to your taste. Иногда как вам хочется. So sometimes like this, sweet and bitter in a team, we have to tolerate and keep things move forward as a team. Но в команде всегда одновременно и сладкое, и горькое присутствует, и мы просто должны продолжать двигаться вперед, чтобы команда работала. That's why they have in the meeting, if you vote yes or abstain, if you don't agree or no, you can also do that. Поэтому на всех встречах всегда есть за, против, воздержался. Yes. Бхагирати. Матаджи, Маджи не можешь спрашивать? Хари Кришна.
Из Вриндаванского храма нас в прошлый раз на Кумбхамелу повезли в шатер ритвиков. И во Вриндаване есть одна школа, Кришна Баларам Скул. Они постоянно ездят в Маяпур, Чандрадой Мандир во Вриндаване. Вриндаван Чандрадой Мандир, да. Ну, есть искон, ну, полуисконовская школа. Yeah. Но они постоянно туда ездят на Гита Джаянти фестивале, еще. И у меня такое ощущение, что они стирают грань между, они пытаются стереть грань между искон и ритвиками, чтобы наши дети, маленькие 6, 7, 8-летние дети, они не понимали разницу. И меня это очень сильно пугает. Yeah. They're everywhere. И внутри искон, то есть наши преданные, старшие даже преданные, как бы они этому, можно сказать, потакают и подводят все общество. Меня это очень беспокоит. Нужно ли поднимать это на уровень GBC, чтобы какая-то резолюция была? No, they are discussing. They are discussing this. The discussion is still going on. Да, эти обсуждения проходят на уровне GBC. Yeah, the discussion is still going on. Always, constantly going on. Постоянно они обсуждают этот вопрос. Yeah. Дайте Кришна. She raised Mahima. Махима первая. Окей, еще. And what our attitude should be? Attitude, you remain loyal to Srila Prabhupada and Каку- our authorities. Как нам к этому относиться? Сохраняйте верность Шриле Прабхупаду и нашим старшим. And don't criticize them. И не надо их критиковать. That's it. Вот и все. Спасибо большое за лекцию. Я очень вдохновилась, потому что мое служение тоже связано с менеджментом. И я сегодня услышала очень таких могущественных примеров, как нужно действовать без ложного эго. И у меня в связи с этим такой вопрос, что, когда я слушала то, о чем говорил Махавараха Прабху, что как будто бы Джаяпатака Свами Махарадж, он находится в таком положении, что он всегда должен действовать, как будто в рамках какой-то равной команды. Члены команды равны. Ну да. Одновременно с этим вот есть такая схема у Бхакти Тирха Свами Махараджа. Во всяком случае, в России я очень часто про нее слышала, что такая схема. Лидер собирает себе команду, которая в большинстве своем не должна с ним спорить. Потому что если будет слишком много людей, которые разно думают, то есть... Да, они выбирают кшетру, и потом есть Лакшми. И вот у меня в связи с этим... Да, и у меня вот в связи с этим вопрос, вот когда Джаяпатака Свами Махарадж, он находится в каком-то менеджменте, он же постоянно... То есть вот как это происходит? Он всегда действительно в таком положении, так структура выстроена. Как эти квалифицированные люди определяются этой командой? Кто их определяет? То есть он не действует по этой схеме лидер команды Кшетра Лакшми? Ну, такой у меня менеджеральный вопрос. Not really. Can you summarize? Okay, so what you were saying, like Maharaj is always accepting the other leaders of the team as if all equal to him. But in many cases, there should be a leader who is collecting devotees team for him, so that they listen to him and follow him, and they do something together. Like he's like your team, for example. Get your team. You're the leader. You have
your sevakas and they're listening to you. Mm. They're not equal to you. But for Jayapataka Swami Maharaj, it's never like this. In the co-directors, is one Вот в случае, example. например, с директорами Майпура, Though they may junior to him, хотя они младшие по отношению к нему, spiritually they respect him as the very senior person, as a sannyasi guru. в духовном плане они уважают его, потому что он старший саньяси и гуру. But managerially, they all are holding the same position. Because this is the scheme for them. Yeah. Но так как они как менеджеры равны, то они такую позицию в менеджменте, у них равная позиция. So it's, of course, most of the time they always give importance to what he says. Но в большинстве случаев они придают большую важность тому, что он говорит. Because they know that he's the most experienced person, most senior. Потому что они знают, что он самый опытный, самый старший. But personally, he always also gives importance to the others, though they may be junior to him. Но и он сам лично дает важность другим, хотя они младшие по отношению к нему. Because when a leader, if he thinks everything should be my way, Потому что если лидер думает, что все должно быть как я хочу, then the team will fall off very quickly. команда будет разваливаться быстро. So he knows where to make them feel that they are also important, their inputs are also important. Лидер знает, как сделать так, чтобы они ощущали, что они тоже очень важны. At the same time, we have seen that if he doesn't agree to some of the comments, Но в то же самое время мы увидели, что когда он не согласен с каким-то мнением or some of the ideas, или какими-то идеями, he will wait for them to come and convince him that what they are saying is actually the right thing. он будет ждать, пока они лично подойдут к нему и убедят его в том, что то, что они говорят, это правильно. Sometimes it may take days and weeks. Иногда это занимает дни или недели. Unless he is convinced what they are saying is the right thing, he will never say yes to them. И до тех пор, пока он лично не убедится в том, что они правы, он им лично «да» не говорит. Yes, Lord. Подождите, микрофон. Кришна, Махавара Прабху, спасибо большое за такой замечательный рассказ о Гуру Махарадже. Вот не могли бы вы поделиться подробностями, планами, какие будут сейчас происходить, благоустройством и в конце концов с открытием храма ведического планетария? Какие планы вообще? You mean the management structure? Вы имеете в виду в менеджменте или физически кусты, деревья там что? А когда откроют храм, что изменится? Финальные изменения или что? Какие планы у менеджмента? What are the management plans for the TOVP opening? Like this. Yeah, if they get money quickly, it will come up quickly. Ой, Махина, записывай сейчас, пожалуйста. Just wait, we need to record because we are TOVP collectors. Yo. Wait. Вопрос такой, какие у менеджмента Маяпура планы к открытию TOVP? Ответ, если деньги будут приходить быстро, то и изменения какие-то, перестройка тоже будет происходить быстро. Yeah, the quicker you get money, the quicker it will come up. Чем больше денег соберете, тем быстрее все произойдет. And regarding the managing of, TOVP alone, there is a separate team who's directly managing this entire project right now. И что касается управления TOVP, есть отдельная команда, которая занимается только TOVP. So I don't know. I don't really have knowledge what's going to happen after the temple is open. Поэтому я вот точно не знаю, что произойдет, когда будет храм открыт. But of course, the same management, along with many more people, need to be brought in to manage this temple and the whole project. Конечно же, останется та же команда, им придется привлечь еще большое количество человек, чтобы управлять всем этим. Because the
magnitude of the project. It's huge and more people are going to come. It's going to be multifold. So you need to bring in more people to manage the entire thing. Потому что вы же осознаете могущество этого проекта. Столько людей новых сюда приедет, и поэтому менеджмент тоже придется расширить. That's all I know. Ну, вот все, что я знаю. Еще? Let's keep the questions related to today's topic. Стену? Ну, он же не директор. Ну, ладно. Yeah. Вы про Горнагар, да? Keep the question related to today's topic. Давайте вопросы по сегодняшней теме. Вот, Гуран. Харе Кришна, Махавар Прабху, большое спасибо за потоки нектара. И у меня вопрос, который возникает каждый год, когда я попадаю на встречу учеников здесь в Маяпуре. В прошлом году мы такой же вопрос обсуждали с Радхарамана Севаком Прабху. Вопрос заключается в том, а как бы сделать так, чтобы это слышать не раз в год, а вот ежедневно, может быть, слышать историю Гуру Махараджа. Потому что, есть преданные, у которых есть много таких историй. Имейте в виду, ресурсы, я имею в виду. Какой-то ресурс, сайт, группу, чат, где такие истории бы выкладывались ежедневно. Потому что, раз в год нектар, а все остальное время постимся. Это запрос к тем, у кого есть доступ к таким историям, чтобы был создан какой-то ресурс, где бы эти истории просто лежали в большом количестве, можно было переводить на русский, регулярно ими подпитываться. In Mayapur, they do JSS as every week, the Bengali community. Вот в Майпуре каждую неделю бенгальцы встречаются на такие встречи. And they invite different senior devotees and non-disciples. They come, they share whatever experience they had, they come and share. Они приглашают старших преданных и делятся опытом. And I think they have a separate channel in YouTube, and all the videos are there also. И вот есть... Там на английском. Нет, все с English. переводом. Все с переводом. It's English and Bengali together. Там вам год слушать эти. I'll find out, yeah. JSS Маяпур, JSS. Мы же переводим из него периодически. Выкладываем. Но я слышала, что один из организаторов запретил истории. Была причина. Поэтому сейчас только там философия какая-то нудная. Вот так слышала я. As far as I know, I've never heard. Но я никогда не слышал такого. Давайте будем онлайн их приглашать. But there are enough videos. This has been going on for years. So Это же годами уже продолжаются эти встречи. I'm sure you'll get good stories there. Я уверена, вы оттуда много историй почерпнете. And I also someone sends from Russia, Moscow JSS happens almost every month. 1 month, once a month. But where do we get these stories from? Прабху говорит, вы же встречаетесь в Москве каждый месяц, а какой истории-то нам откуда взять? I mean, time to time you can invite some senior disciples. Or По Zoom, you mean physically senior disciples? On Zoom they can come and talk. По Zoom давайте будем их приглашать, да и все. It's good that like every disciples they should gather like this at least once in a month, hear from the spiritual master and hear about the spiritual master. Потому что все преданные во всех городах, очень будет здорово, если они будут собираться там хотя бы раз в месяц. И процесс такой, что нужно слушать от духовного учителя и о духовном учителе. So that it strengthens our faith and И это именно усиливает нашу веру to the spiritual master. в духовного учителя. Так что Югласеве дадим микрофон наконец-то. Можете рассказать, пожалуйста, вот вы говорите про те ночные сообщения от Гуру Махараджа. Может быть, есть что-то, о чем мы тоже можем узнать, о чем думает Гуру Махарадж? Кроме того, что он пишет, да, он в отчетах пишет о некоторых. Fortnight messages. Yes. So you can read them. They are Yeah, online. and report. Are they those? Where are they? You mean all messages online?
Yeah, it's there in the apps also. In GPS, it's Yeah, there. GPS. They all То, are что в приложении можно прочитать. there. Yeah. Ничего нет интересного. Because Nothing secret. secret surprise, Special, interesting. I don't know, just. special secret, you have to hear from the servants. Then. You are. Like what I shared, there are also other servants who can share. Я поделился, других приглашайте, они тоже поделятся. Because, yeah, one is what is posted on the app. Конечно, одно дело это то, что публикуется там в Those are, новостях. those are mostly, that app was created because Guru Maharaj wanted this app. Because after COVID started, and also because he's not traveling much, but he wants the disciples to be always connected to him. А это приложение Гуру Махарадж создал в основном для того, чтобы преданные, когда он перестал путешествовать во время ковида, всегда были в курсе дел. Actually, this app doesn't work now. Many crashes and problems, and I read many reports, but nothing happened. Мы же все публикуем, 100%. Yes, but app, little bit. The app is not working, but Russians are not using it anyway. It's very complicated, so we are posting everything in our Telegram group, Message is okay. in the messengers. But otherwise, the app, every day, all Guru Maharaj activities, everything we is know, being yeah. posted. Все читают. Yes. Because he wants, the disciples to know what he is doing. And also, naturally the disciples, they'll feel like connected. Гуру Махарадж очень хочет, чтобы все ученики знали, что он делает, и это усиливает связь учеников с ним. So he shares his, like his chanting report, what he's reading every day, his realizations, and his services. It comes. Он там делится, сколько он кругов прочитал, какие книги он читал, какое служение он совершал. So devotees, when they read this, they will feel like they are with him. И преданные, когда это читают, такое ощущение возникает, что они рядом с ним находятся. Prabhu is living. Прабху, вы уходите? No. He has a class. He's supposed to give a class. Thank you, Prabhu. He's sorry, he needs to go to give a class. Харе Кришна. В жизни преданных иногда бывают какие-то проекты серьезные, или намечается какое-то служение, то хотелось бы написать об этом Гуру Махараджу и получить благословение. Как это можно сделать? Do right. Или живьем. Yeah. Or is it possible by email or maybe If face to face is possible, yes. Otherwise, he is very active on email. Конечно, можно и лично, но вообще Гуру Махарадж любит имейлы. As I said, he answers email. Sometimes when he wakes up in the middle of the night, answers emails. Он даже когда посреди ночи просыпается, он сразу на письма отвечает. Yeah. So, otherwise, Audari Lila Mataji is there. И Аудари Лила Матаджи тоже выполняет это служение. Last year, Prabhu, we invited Radharaman, and he told us the whole system, how to do this, how to do it better, how to do it quicker, the instructions step by step. В прошлом году мы уже приглашали Радхарамана, это лекция на канале. Он прям подробно описал, как шаг за шагом написать письмо так, чтобы вам быстро Гуру Махарадж ответил. Thank you, Angira. Да. Thank you, Prabhu. Там он имейл дал. You're leaving today or tomorrow? Okay. Что, отпускаем его или еще вопросы? Stop. And how does Guru Maharaj rest? How does he sleep? If you see, you'll. Сейчас I don't know, as I should tell. See, the thing is, ever since he's on dialysis, С тех пор, как он на диализе, for the last 2 years, последние 2 года, his sleep is somewhat disturbed. конечно, у него уже не такой хороший сон. Because for a patient who is on dialysis, Потому что пациент, который на диализе, their parameters are always disturbed. вот эти параметры в теле его все время находятся в таком в дисбалансе. Sugar, BP, Например, и сахар все время разный, и давление кровяное. they fluctuate
very quickly every single hours. What happens? The blood pressure and sugar, they Changes. fluctuate. Yeah, changes Да, они very. каждый час буквально очень резко меняются, и сахар, и давление. So what we do, especially for him, especially when he's sleeping in the night, И что мы делаем для него, особенно когда он спит ночью? we have a system to monitor his sugar and BP all the time. Мы подключаем к нему систему, которая следит постоянно за его давлением и сахаром. Because his BP can plunge very low, Потому что кровяное давление может резко упасть очень сильно. and then it can also shoot very И high, потом как обратно наверх. which is not at all good. И это вообще нехорошо. Same thing with sugar. То же самое с сахаром. So the night shift devotees, they always keep an eye on the machine. И преданные, которые дежурят ночью, они все время сидят и смотрят на этот монитор. And then every hour they'll post, take a picture of the screen and И post каждый час они фотографируют экран и публикуют его в нашем чате, in the WhatsApp group в WhatsApp. by doctor and Там others. доктора в этой группе. And what they do is when his BP goes very low, И если давление опускается очень низко, they don't wake him up. они его не будут. What they do is they Они make him to sleep like this. Они upside down. поднимают кровать Head down, feet up. в обратную сторону, голова вниз, ноги вверх. So he sleeps like sometimes 45 degrees, И sometimes иногда 60 он вообще degrees. 45 градусов спит наоборот. And he doesn't wake up? I mean, sometimes yes, sometimes he has to, no choice, he has to sleep. Я спросила, что он не просыпается при этом. Он говорит, просыпается, но выбора нет. So that's how life goes on for Вот him. так он и живет. And any time of the day, whenever he's on the bed, BP low, immediately he'll sleep with the head down, leg up. Вот так вот мы делаем всегда, когда давление опускается. And vice versa? And vice versa? Vice versa, no. Always either flat Ага. or otherwise head down, feet up. Я спросила, а наоборот делаете? Он говорит, нет, либо в плоском положении, либо голова вниз, ноги вверх. The lower it goes, then even up. Чем ниже опускается давление, тем выше ноги. Until it stabilizes, then they bring him down. И как только давление стабилизируется, они кровать тоже выравнивают. So difficult. So sleeping is So also like challenging. difficult. Yeah. Yes. Last question. Последний вопрос. Thank you so much for wonderful Katha, wonderful discussion, Prabhu, from your heart. We can feel Guru Maharaj in your words, of course, and we can see his qualities in what you speak and how you behave. Thank you so much for this reflection of Guru Maharaj. We just know, and year by year, Guru Maharaj always stressing some points regarding what he wants to see in his disciples, like what we have to concentrate right now in this particular time for everything, for our mission, for our benefit, like personal and missionary, and they're different. Like every year we can trace them, like see during Vyasa Puja class, Guru Maharaj always puts this, stressing some particular moments on which we have to concentrate, focus. What is the focus right now in the mind of Guru Maharaj for ourselves? What we have to follow now? What Guru Maharaj think? What is the main thing for us to concentrate upon? Мы знаем, что каждый год Гуру Махарадж подчеркивает какие-то определенные вещи, которые он хочет видеть в своих учеников. Или он хочет видеть, чтобы они что-то делали определенное для миссии, или как-то росли в собственном развитии, развивались. И я вот спрашиваю, что сейчас, на данный момент, что подчеркивает для учеников Гуру Махарадж, на чем мы должны сконцентрироваться? One of the main thing that he keep repeating again and again and again. Один из главных пунктов, который он повторяет снова и снова. Even today. И даже сегодня он об этом говорил. In the morning class he was mentioning. Утром на лекции. That we have to read Prabhupada's books. Что мы должны читать книги Шрилы Прабхупады.
And that's why he reads Prabhupada books every day before going to sleep. Поэтому сам он лично читает книги Шрилы Прабхупады каждый день перед сном. And Mayapur Institute wanted to give him an honorary degree. И Майяпурский институт хотел ему как в знак почета вручить степень. But he said, I wanted to earn it. Он сказал, нет, просто так, мне ничего не надо, я хочу ее заработать. So he, for Bhakti Shastri, Prabhupada gave him the award. Вот за Бхакти Шастра еще Прабхупада дал ему диплом. For Bhakti Vaibhav, he read the entire Bhagavatam again. А чтобы получить Бхакти Вайбхаву, он снова прочитал весь Бхагаватам. Started during COVID period, entire Bhagavatam. Во время еще ковида он начал весь Бхагаватам. He sat for the exam and then he got the Сдал экзамен, и тогда только получил эту степень. then he made whole read the whole Chaitanya Charitamrita. Затем он заново прочитал Чайтанья Чаритамриту And now took Bhakti Sarvabhauma also. и получил Бхакти Сарвабхауму. So now he's waiting for the Mayapur Institute to have the Bhakti Vedanta. И сейчас он ждет And he's Бхактивиданту also working on that now. и работает над этим. And he's telling every class, emphasizing the importance of reading Prabhupada На books. каждой лекции он говорит о важности чтения книг Шрила Прабхупады. So that's one thing. Это одно. Second thing, he's also always telling about how he wants everybody, especially he says Grihasthas, they should become Paramahamsas. И также он постоянно говорит, что он хочет, чтобы все, и даже грехастхи, стали парамахамсами. And then today, he told, which he tells everyone also, he told Angira Gauranga Prabhu. И сегодня он это всем говорит, Ангири Гуранги сегодня Прабху сказал. All you devotees to go back home, back to God in this life. Он сказал, я хочу, чтобы вы ушли к Кришне домой в этой жизни. So these are personal, what he thinks, which is also meant for others. И то, чему он учит, это для всех. But he has his own thing which he wants to do for Prabhupada. Но это и то, о чем он сам думает, что он сам хочет сделать для Шрилы Прабхупады. About maybe a month ago, after finishing his evening class, Где-то около месяца назад, закончив вечернюю лекцию, I don't know how many of you were there in the class. не знаю, кто из вас были на этой лекции, может, He finished his class and when he was about to leave, он закончил лекцию и уже уезжал, вот ударили в then he said, stop, I Потом want to speak говорит, something. остановите, я хочу кое-что еще сказать. Then he said that we have read many times and we have heard many times И он говорит, мы уже много раз это читали и много раз это слышали, that we have to always think of Krishna. что мы должны всегда думать о Кришне. And Gurma said that I used to think how it's possible to think about Krishna all the time. И я все время думала, да как же так можно думать о Кришне все время? And he said, now I'm experiencing that. А теперь я это ощущаю. That I am, somehow thinking about Krishna and Prabhupada all the time. Я постоянно сейчас думаю о Шриле Прабхупаде и о Кришне. So he said, it's not impossible. И это не невозможно. It's possible. Это возможно. And all of you can do it. И все вы можете And it is тоже so blissful этого достичь. when you are in constant remembrance of Krishna and Prabhupada. И это такое блаженство, когда вы постоянно помните о Кришне и о Шриле Прабхупаде. He was sharing this with so much of, someone who's really experiencing that. И когда он говорил об этом, мы ощущали, что он это говорит из собственного опыта. Because when you're excited within your heart about something, you don't want to keep it within you. You want to tell others. Naturally, it's a natural thing for anyone. When you're excited about something, you want to talk about it to others. Потому что когда есть что-то такое, что вас очень сильно радует, вы естественным образом хотите поделиться этим с другими. And that was the first time we ever heard him saying like that in his entire life. И это был вообще первый случай. Мы впервые за всю его жизнь услышали такие слова. Все хорошо? Еще? Small continuation to this. Probably you already answered, but what are the main features of changes in Guru Maharaj, like consciousness, or how he expresses himself, or in the way how he behaved before and after, like before stroke and presently?
can you trace these changes in Guru Maharaj? Everything, mind, body, expressions, and Russian. По-русски. Я попросила как бы Махавараху сказать, заметил ли он какие-то кардинальные изменения у Гуру Махараджа, вот как мы его знали до болезни и вот сейчас, вот, что изменилось, может быть, в его сознании, в том, как он выражает себя, как он вот, основные вещи. As you all know, his body is giving up little by little. Как вы знаете, его тело перестает функционировать понемногу. But his enthusiasm and the inspiration is keep growing Но more and more. энтузиазм и вдохновение только растут. The intensity is like becoming more and more intense. Интенсивность возрастает. That to do many things for Prabhupada. Желание сделать больше и больше для Шрилы Прабхупады. So even in the night when he is not sleeping, either he chants or he thinks about it, he takes the phone, tells the servants, bring the phone, he records and sends, record and send. Даже когда ночью он не может спать, он сразу начинает об этом думать и начинает записывать мысли на диктофон и посылать нам. Earlier is in the last 1 month, 480 over voice recording. И, как я уже говорил, за последний месяц 480 сообщений. And he always wants things to be done, this, we have to do this, we have to do that. Он все время говорит, вот это надо сделать, вот это, вот это. About 3 days ago, I told Guru Maharaj that we are not able to keep up with your speed. И 3 дня назад я сказал, Гуру Махарадж, да мы не успеваем за вами. I said, you have to slow down a little bit. Можете немножко замедлиться? I said, I'm not going to slow down. Он говорит, не собираюсь даже. If you want, you hire another 200, 300 people, try to, do things to keep up with me. Если нужно, просто найми еще 200-300 человек, чтобы успевать за мной. So like that, it is becoming more intense. The physical body is like, slowing down, but his thought process, his enthusiasm to serve Prabhupada and that he wants to do more for Prabhupada is becoming more and more intense. То есть физическое тело постепенно замедляется, а его желание служить Шриле Прабхупаде растет и растет. Especially in the last few months, it's becoming too intense. Последние несколько месяцев вообще просто невозможно интенсивно все. That daytime, even in the middle of the night, И днем, и ночью он диктует he сообщения. sends out messages. Whatever comes to my mind, his Все, mind. что приходит ему на ум, он нам говорит об этом. A short question is possible. I hope you all are not hungry. Ну, не голодные? Okay. I heard that it was said that Guru Maharaj can leave his body when he desires to leave, when he decides to leave. Is that true? Well, that's what the astrologer said. Ну, это астролог так сказал, да. About 4 or 5 astrologers whom we consulted, they said so. 4-5 астрологов сказали об этом. And that's how he crossed almost 5-6 near-death experience. И я думаю, что именно поэтому он смог пережить 5 или 6 околосмертных опытов. Those astrologers whom we met, they told us like this. Все астрологи, с которыми говорили, они нам именно подтверждали это. Because which we have personally observed that if your desire is like so strong to serve Srila Prabhupada and Krishna, yes, Krishna will give you fulfill your desire. Потому что если желание служить Шриле Прабхупаде и Кришне очень сильное, то Кришна исполнит эти желания. Because these desires are not material. Потому что эти желания, они не материальные. Because you're willing to experience so much of pain with his current body just to serve Prabhupada. Потому что он готов терпеть всю эту боль, которая сейчас есть в его сердце, в его теле, ради служения Шриле Прабхупаде. Did you know I don't know how many of you have heard about the dream that he had in ICU, or not the vision he had in ICU. Слышали вот сон, какой ему приснился недавно видение? Have you heard? Some of you. Кто-то слышал? Which one? There were few. Yeah, in 2015 he was in the ICU about to, like in a very serious condition. В 2015 году он был в реанимации, и положение было очень серьезное.
even the doctors were kind of like, they said you all have to pray for him. Даже доктора нам говорили, давайте-ка молитесь. And at one point, he said, Guru Maharaj said that once he saw the entire ICU was turning into a golden city. И Гуру Махарадж сказал нам, что я смотрел вокруг себя в палате реанимации, вдруг все вокруг стало превращаться в золотой город. Everything in the city was all golden looking, and he also saw some of his departed god brothers and god sisters. Все в этом городе было золотое, и там он увидел своих духовных братьев и сестер, которые уже оставили тело. And they were calling him, И они звали Jayapataka, его. come join us, come join us. Джаяпатака, давай, иди к нам. So then he told them that no, I would like to join you, but I have more service that Prabhupada gave me that I would like to complete that before joining you. И он ответил, да, я хочу к вам, но у меня еще есть служение, которое мне нужно закончить для Шрилы Прабхупады, а потом я присоединюсь к вам. Then the vision slowly disappeared. И медленно это видение ушло. We asked him whether it was a dream. И мы спросили его, это как сон был? He said, no, it was not a dream. Он сказал, нет, это не сон был. He literally saw. Он действительно буквально все это видел. Because when you must have read or heard someone who is about to leave their body, they kind of can experience such things, what they call out of world experience. Может быть, вы слышали, да, кто-то вам рассказывал, что человек перед оставлением тела, он может вот такой необычный опыт переживать. Devotees, they experience like this. И вот у преданных вот такой может быть опыт. Non-devotees, you know what they А see. вот у непреданных вы знаете, что они видят. So he shared this with us. И он поделился этим с So нами. that desire to serve Prabhupada, even with his, such body, still keeping him here. И это желание служить Шриле Прабхупаде, несмотря на его тело, держит его здесь. One astrologer said that he is living on a borrowed time period. Один из астрологов сказал, что он живет на занятое время, взял взаймы время. So Krishna has given him some extension of visa. Кришна ему там печать поставил, увеличить, продлить. Visa extension for this material world. Продлить пребывание в материальном мире. Какое служение ему надо закончить? But which particular service he needs to finish, Prabhu is asking. Well, there are many. We can have another class for you. Ну, там много, можно еще одну лекцию прочитать на It's эту a big тему. list. Там же список Because 50. he personally received more than 40-50 instructions from Prabhupada. Потому что Шрила Прабхупада лично только дал ему около 50 наставлений. And those who are interested, you can get the list and see И этот where you список, can help him. этот список существует, вот можно у Дарьи Лилы запросить и посмотреть, какой пункт вы можете взять на себя и помочь. И хотите что-то сказать, да? Okay? Окей. Okay, we'll end here. Of course, we would like to hear more, but we will invite you in Zoom. Okay, 5 minutes more. Давайте 5 минут. Кто еще что хочет услышать? Евгений Гауранга Прабhu. I have to give him time because he's giving so much time for Guru Maharaj. Thank you, Maharaj. If you have something to share, you are also most welcome. It's not that I have to speak alone. If you have something to share, you are most welcome. Я часто вижу, Гуру Махарадж отвечает на разные вопросы разного характера. Вот, и иногда эти вопросы касаются каких-то решений социальных проблем. И когда преданные задают... Social problems. Да, мирские проблемы. И вопрос в том, что не нарушает ли преданные взаимоотношения с гуру, потому что гуру обязан ввести всех своих учеников в духовный мир. Но если это не касается духовных вопросов, решений, да. Не нарушается ли вайшнавский этикет между гуру и учеником? Asking mundane questions from the Guru, is it breaking the rules of Vaishnava? I don't think so. Я думаю, что нет. Because not all the disciples are
in a very, I would say, spiritually matured level. Потому что не все ученики уже поднялись на зрелый духовный уровень. Because for some disciples, that mundane issue could be the most important or challenging issue in their life. Потому что для некоторых учеников вот этот материальный вопрос, он может быть на данный момент самым важным или каким-то самым сложным. When that becomes an obstacle in their spiritual life, И если это является препятствием на их духовном пути, so they can still ask the spiritual master for help. они могут попросить духовного учителя о помощи. So it is not wrong. Это неправильно. If they are genuinely seeking some help from the spiritual master to solve that issue which is bothering them in their spiritual life. Это если они действительно искренне хотят помощи от духовного учителя в решении проблемы, которая мешает им практиковать. Like, say for example, if a mundane issue is that they are working somewhere. Например, такой может быть пример. Если они где-то работают, And if the working environment is not suitable for their spiritual life. И их работа, она не подходит для духовной жизни. So whether I should carry on with the work or I should give up the work. И они спрашивают, что мне делать с этой работой, бросить ее или так продолжать, поменять, что делать? There is a connection between this work and their spiritual life. Потому что здесь прямая связь между работой и духовной жизнью. But if someone says, what you call Guru Maharaj, if I should buy this house or that house for me. А если, конечно, кто-то спрашивает, Гуру Махарадж, ну какой мне дом, например, купить? Этот или тот для себя? Это, конечно, уже не those are mundane, real mundane questions. Вот это действительно мирской вопрос. But there's nothing wrong in asking. Но ничего плохого в задавании вопросов нет. Because, as I said, for some devotees, sometimes that small, externally it may, for us, may look like a very small problem, but for him it may be the biggest problem in his spiritual life. Потому что иногда для нас какая-то проблема может казаться незначительной, но для того преданного она очень важна. Sometimes you may not give solution to the problem, but simply by listening to the issue, that gives them some kind of like relief. Не всегда Гуру Махарадж может дать какое-то материальное решение, но просто послушав преданного, преданный уже ощущает поддержку и облегчение. I've seen Guru Maharaj doing that also. Those days especially, like even mundane, he'll simply sit and listen to them. Я часто вижу, как Гуру Махарадж делает это, даже если какие-то мирские вопросы, он просто сидит, слушает. Sometimes it will be like purely mundane, but he still sit and listen and then give them whatever he feels like good for them. Даже если вообще вот чисто мирской вопрос, он все равно слушает и потом как-то отвечает, какой-то подходящий ответ дает. Whether it solves the problem, don't know, but at least the listening, that attention that you give, naturally will cure the 50% of the problem. Дает ли он решение или нет, но просто тот факт, что он слушает, это уже 50% исцеления, 50% решения. Спасибо. Спасибо. Гуру Махарадж ки джай, Прабху ки джай.